a highly composed person, Sri Kalvakundla Tarak Ramarao Garu, Honorable Minister of Municipal Administration and Urban Development, IT Electronics and Communications, Industries and Commerce, Government of Telangana. We are eagerly waiting to listen to you, to your inspiring address on this occasion, sir. I extend a pleasing welcome to the Minister, Sri Vemula Prashantha Reddy Garu, on this occasion, sir. We extend a warm welcome to you, sir. I extend a cordial welcome to the pioneer of IT industry and the Padma Shri recipient and distinguished alumnus of our university, Dr. B.V.R. Mohan Reddy Garu, the founder and executive chairman of Scient, Hyderabad. I extend a convivial welcome to a supportive leader, Professor R. Limbadri Garu, the chairman, TSCHE, Hyderabad. I extend a gracious welcome to Professor L.S. Ganesh Garu, the Honorable Vice Chancellor, IFHE, Hyderabad. It's my proud privilege to welcome an able administrator, leader of our university, and the chief patron of ICIET 2022, Professor Katta Narasimha Reddy Garu, Honorable Vice Chancellor of JNTU, Hyderabad, on this occasion. I extend a cordial welcome to Professor Manjur Hussain, Registrar JNTU, Hyderabad. I also extend a special welcome to Professor S. Tara Kalyani, the convener of this ICIET 2022. I also extend warm welcome to all the distinguished invitees, keynote speakers, session chairs, co-chairs, authors, delegates, alumni office bearers, distinguished alumni, electronic and print media friends, sponsors, and all my colleagues and staff of JNTU Hyderabad. I wish this program will be a wonderful program and will become a feather in the crown of the university. Thank you very much for the opportunity. Thank you, sir. May I now request Professor R. Limbadri Garu, Professor of Public Administration from Osmania University and Chairman, Telangana State Council of Higher Education, to address the gathering. Thank you, sir. Good afternoon, all. Honorable Minister, Sri K.T. Ramarao Garu, a visionary of Telangana. We are all aware that గొప్ప దార్శనికత కలిగి తెలంగాణ అభివృద్ధిలో వినూతనమైనటువంటి ప్రయోగాల్ని చేస్తూ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అనేక పేరు పొందినటువంటి కంపెనీలను, ఇన్వెస్టర్లను హైదరాబాద్ నగరానికి తెచ్చి తెలంగాణ అభివృద్ధికి గొప్ప భూమికను పోషిస్తున్నటువంటి గౌరవనీయులైనటువంటి కేటీ రామారావు గారికి, అట్లాగే గౌరవనీయులు R&B మినిస్టర్, నా సోదర సమానులు పెద్దలు శ్రీ వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, డాక్టర్ BVR మోహన్ రెడ్డి గారు, ప్రొఫెసర్ LS గణేష్ గారు, ప్రొఫెసర్ కట్టా నరసింహారెడ్డి గారు, వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్సిటీ, ప్రొఫెసర్ మంజూర్ హుసేన్, రిజిస్ట్రార్, ప్రొఫెసర్ గోవర్ధన్, రెక్టర్, ప్రొఫెసర్ తారా కళ్యాణి గారు, కన్వీనర్, ఆల్ ద టీచింగ్ స్టాఫ్, నాట్ టీచింగ్ స్టాఫ్, అండ్ dear delegates and dear students. Once again, I congratulate all of you for making a international conference on the occasion of this Golden Jubilee celebrations of JNTU University. I am happy to be a part of the inaugural function of international conference of this in the occasion of Golden Jubilee. I strongly believe that the engineering is not just about the problem solving, it about developing the solutions to that can make our lives better. In one word, innovation in engineering is all about a creativity. We are all aware that the engineers build the great pyramid of Egypt to the present Telangana Kaleshwaram projects. That goes to the credits to the engineers. That I also congratulate all the engineers because today is the Engineers Day.
Telangana government have been taking a number of initiatives under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister Garu in various aspects, particularly in the emerging areas. Our beloved IT Minister, Sri KT Ramarao Garu, providing us many opportunities to improve the quality education in Telangana. As I said, the top IT companies, fact, that may be a Facebook, that may be Apple, that may be a Microsoft, that may be a Google. అలాంటి అన్ని కంపెనీలు హైదరాబాద్ నగరానికి రాగలిగేటట్టు చేసినటువంటి ఘనత మన కేటీ రామారావు గారికి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అనేక మల్టీనేషనల్ కంపెనీలను హైదరాబాద్కు తేవటం వల్ల ప్రభుత్వ రంగంతో పాటు గొప్ప ప్రైవేట్ రంగంలో ఉద్యోగ అవకాశాలని కల్పిస్తున్నటువంటి ఘనత కూడా గౌరవనీయులటువంటి మన ఐటీ శాఖ మాత్రులకు ఉంటుంది. మనం ఈరోజు పెట్టుకున్నటువంటి ఇన్నోవేషన్స్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీస్, గౌరవ ఐటీ శాఖ మంత్రి గారు 3 ఏళ్ల క్రితమే ఇంటింటా ఇన్నోవేషన్స్ ఇన్ తెలంగాణ, తెలంగాణ అంతా ఇంటింటా ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఒక ఇన్నోవేటివ్ పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళందరినీ కనెక్ట్ చేయాలి, వాళ్ళందరినీ మోటివేట్ చేయాలి, వాళ్ళ ఆలోచనలకు పదున పెట్టాలి. తద్వారా తెలంగాణ అభివృద్ధిలో అందరి యొక్క క్రియాశీలకతను సృజనాత్మకతను ముందుకు తీసుకెళ్లాలన్నటువంటి దార్శనికతతో వారు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఆ క్రమంలో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఈ ఎమర్జింగ్ ఏరియాస్లో విపరీతమైనటువంటి సపోర్టు ఎంకరేజింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు. భారతదేశంలో ఎమర్జింగ్ ఏరియాలో ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థుల సంఖ్య కనుక పరిశీలిస్తే కంప్యూటర్ సైన్స్, ఐటీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్, డాటా సైన్స్, ఈ విధంగా ఏవి చూసినా కూడా మన యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్, మన యొక్క విద్యార్థుల యొక్క ప్రపోర్షన్ కనుక చూస్తే భారతదేశంలో మనం 22% ఉన్నాం సార్. మన తెలంగాణ పాపులేషన్ 2.5-3% ఉంటే మన యొక్క ఇంజనీరింగ్ ఎమర్జ్ ఏరియాలో చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థుల యొక్క సంఖ్య 22% ఉన్నదని చాలా గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు. దానికి తగ్గట్టుగా ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు జేఎన్టీయూ కానివ్వండి, ఇతర విశ్వవిద్యాలయాలు ఏదైతే కొత్త కోర్సుల్ని ప్రవేశపెట్టడానికి ప్రభుత్వాన్ని అనుమతి అడగగానే వాటన్నిటిని కూడా ఇస్తూ ఈరోజు రాష్ట్రంలో దాదాపు 1,10,000 ఇంజనీరింగ్ సీట్లు ఉంటే 60,000 సీట్లు కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్లో ఉన్నాయి. ఎందుకంటే విద్యార్థుల యొక్క భవిష్యత్తు, ఆ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఆ రంగంలో ఉన్నాయని, అట్లాగే భారతదేశంతో పాటు ప్రపంచంలో అనేక దేశాల్లో వీరు చదువుకునేటువంటి అవకాశం, ఉద్యోగాలు పొందే అవకాశం ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఈ రకమైనటువంటి ప్రోత్సాహాన్ని ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. ప్రభుత్వం యొక్క చదువుతున్నటువంటి కోర్సుల సంఖ్య కనుక మనం పరిశీలిస్తే రాష్ట్రంలో 320 పీజీ కళాశాలలు ఉంటే అందులో చదువుతున్నటువంటి ఎంఎస్సీ చదివే విద్యార్థుల పర్సంటేజ్ కనుక పరిశీలిస్తే విద్యార్థులు అమ్మాయిలు 76%, అబ్బాయిలు 24% ఉంది. ఆ విధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క విధానాల వల్ల అమ్మాయిల యొక్క ఎన్రోల్మెంట్ ఈ దేశంలో ఎక్కడ లేనట్టుగా 54 రెసిడెన్షియల్ డిగ్రీ కాలేజెస్ తెలంగాణలో ఉన్నాయి. అందులో 46 కేవలం అమ్మాయిల కొరకు మాత్రమే ఉన్నాయి. వాటితో పాటు రేపు ఇంకో 16 రెసిడెన్షియల్ డిగ్రీ కాలేజ్ బీసీ వర్గాల కొరకు ప్రభుత్వం చేపట్టబోతుంది. ఈ విధంగా విద్యా రంగంలో క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో కానివ్వండి, వాళ్ళందరికీ యాక్సెస్ కల్పించే విషయంలో కానివ్వండి, వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే విషయంలో కానీ అనేక రకాల ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇంకా మన మంత్రి గారి యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే కేవలం మనం సీఓలుగా పనిచేయటమే కాదు, మనమంతా కూడా ఒక వ్యవస్థని తయారు చేసేటువంటి వ్యక్తులుగా తయారు కావాలని, ఇలాంటి ఇన్నోవేషన్స్, ఇలాంటి డెలిబరేషన్స్ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మేధావులకు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కలిగినటువంటి వారందరూ కూడా గొప్ప గొప్ప కంపెనీ ఓనర్లుగా ఎదగాలనేటువంటి ఆకాంక్షతో వారు పనిచేస్తున్నారు. అలాంటి కళ సాకారం కావడానికి ఇలాంటి సమావేశాలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని ఆశిస్తూ ఈ చక్కటి అవకాశం కల్పించినటువంటి జేఎన్టీయూ వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి, వారి ఆర్గనైజర్స్కు, విన్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. సెలవు. So thank you for your valuable message on highlighting the important policy makings of
Government of Telangana. May I now request Dr. B.V.R. Mohan Reddy Garu, Founder, Chairman and Board Member of Scient, Hyderabad, Guest of Honor, to address the gathering. Honorable Minister for Information Technology, Urban Development, Municipality, Shri K. Tarak Ramarao Garu, Minister for R&B, Prashant Reddy Garu, our JNTU Vice Chancellor, Professor Narasimha Reddy Garu, our Higher Education Commission Chairman, Professor Limbadri Garu, other dignitaries, ladies and gentlemen. At the outset, let me congratulate you one more time on the occasion of today being the Engineers' Day. I'm assuming at least 90%, if not more than 90% of you are engineers. And it's a day for all of us to feel proud about and celebrate. I have an 86-year-old mother, an octogenarian, and she tells me all about what she went through in life. She came from a home where they didn't have electricity. She went through watching silent movies. The sound movies came by. It was all black and white. Then it became color. Black and white television, the color television, a landline which had cordless phone, the mobile phone. She moved on with her life and tells me now she understands a little bit about our social media, whether it's a YouTube channel she watches. She doesn't have a handle on the Twitter, but she knows what Twitter is all about. But unfortunately, she was born at a time when she did not have the right education, nor the capability. So she somehow tells me all the time how unfortunate she was not to have participated in what she saw as an accelerated change in the last 20 years. All of you are born at a different point of time. We've seen independence of 75 years, post-independent India, tremendous amount of progress being made. But what is in front of my young friends at the back right now is the next 25 years. A 25 years which is golden path ahead of you. I'll call out 3 reasons why I believe it's golden path for you. One is the way in which the business is being done is far different from what it was in the past. I became an entrepreneur 30 years back. It was license Raj. We used to run around New Delhi for getting a number of paperwork being done. It's not true any longer. I haven't been to an income tax office at least for the last 12 years now. So the ease of doing business has changed dramatically. And certainly I think we should give a round of applause to the politicians, for people who provide leadership, KTR Garu, Prashant Reddy Garu, and KCR Garu, all of them who are continuously working on this path in making sure that the ease of business becomes much better. The second one is the type of infrastructure that's available to all of you at this point of time. What we saw in our good old days was a petrol engine. I graduated in mechanical engineering. I still recall what we had as lab equipment. 1 petrol engine, 1 diesel engine for a class of 60 students. Comparatively, what are you seeing at this point of time? And what are you looking at the infrastructure that's available to you thereafter? I like to definitely call out 2 things, or many more things thereafter, all right, is specifically T-Hub, which is the largest incubation center which got created by K.T. Ramarao Garu, his vision. And it is churning out a number of startups, many of people like you. So I want to take this occasion to tell you that think about becoming an entrepreneur. Today, we're celebrating innovation. Innovation should lead into incubation, incubation thereafter into entrepreneurship. And you have that facility to make it happen.
And the second one I like to also call out, and Sri KT Ramarao was also talking about it, is the tea works that he created. I happened to visit them on Tuesday afternoon and spent 2 hours in Tea Hub. Amazing ways in which you can take your idea and convert it into a product. You can do 10 prototypes. I'm sure Professor Narasimha Reddy Garu today got our incubation center inaugurated by Honorable Minister. But there's no harm in learning from others. I think they've done an extraordinary work at Tea Hub, Tea Works, V Hub, and so many more of them. So you're fortunate on the second count that you don't, not in addition to ease of doing business, you also have terrific infrastructure. But the third one, which is equally important, is that you're born at a time that the technology is at its best. We haven't seen the technology accelerating at pace which it is accelerating today. It's just not accelerating, it's amplifying. So I spoke to the audience here, earlier this morning about the 5 mega trends that we called out. The 5 mega trends, we believe that it will be more in terms of automation, which is Industry 4.0, the smart mobility that will go by, or the healthcare, sustainability, and finally space. So the opportunities are plenty, opportunities which did not exist for people like my mother, or for that matter, even for me. So you have a golden path ahead of you. I'll wish you all the very best in making sure you use that path ahead of you. Thank you. Thank you, sir. May I now request our Honorable Vice Chancellor, Professor Katta Narasimha Reddy Garu, to address the gathering. Chief guests of today's International Conference on Innovation and Technology, Sri KT Ramarao Garu, the Honorable Minister of Municipal Administration and Urban Development, IT, Industries and Commerce, Government of Telangana. We are very happy to have a dynamic leader and a great visionary like KT Ramarao Garu, more appropriately inaugurating this International Conference in Innovation in Engineering and Technology. Under his dynamic leadership, the state of Telangana has passed several milestones in the IT and electronics, industry and commerce sectors. He is instrumental in getting many industries to the Telangana, making Telangana as an environmentally safe industrial hub. The new IT policy of Telangana, developed under his leadership, focused on digital empowerment of citizens, innovation and entrepreneurship, R&B and legislative affairs. And Sri Prashant Reddy Garu was the first vice chairman of the dream project of our Chief Minister, Sri Chandrasekhar Rao Garu. The dream project is Bhagiratha, the mission Bhagiratha. You know how the number of towns and villages all over Telangana has been benefited by this mission Bhagiratha. I welcome both of you, sir. And distinguished guests, Dr. BVR Mohan Reddy Garu, a Padma Shri awardee and founder and executive chairman of CENT, chairman of BOG of IIT Hyderabad. He is the man who placed India on the global map of leading edge engineering and research and development services. He was the chairperson of the committee set up by All India Council for Technical Education to provide short and medium range perspectives of engineering education. And under his vision and the report which he has submitted to the AICT has been very useful for our when it is implemented, so that our faculty and student will get benefited, and hands-on training and skill development, etc. I am very thankful to Mohan Reddy Garu
for constantly encouraging us in developing this particular institution as per his vision. Professor Limbadri, the chairman of Telangana State Council for Higher Education, an eminent scholar and academic administrator. Professor L.S. Ganesh, the Vice Chancellor of ICFI Foundation for Higher Education, Hyderabad, is a senior academician and researcher who has worked for the several institutions in India and abroad on the various positions and expert academician in the management studies. And Professor Ganesh was here this morning and delivered a lecture, and all of you must have heard him. He is a very eminent management professional in this country, and because of his preoccupation, he had to leave the auditorium a little early. And Professor Govardhan, Rector of the University, Professor Manzoor Hussain, the Registrar of the University, faculty, students, all the participants of this conference, both from India and abroad. And you must have already heard about Mohan Reddy's lecture. Dr. Mohan Reddy spoke at length about the innovations in engineering and technology, how the innovations and emerging technologies should be, dealt with in India in order to develop the country, develop the region, etc. And if you retrospect how the life of humans, starting from the Stone Age to the 21st century, you will realize how has the life has changed immensely. Even in our own lifetime, we have seen the transformation that are outstanding. All this has happened just because of the continuous progress in science and engineering and technology, from medicine to commerce, household to travel, business to pleasure. There are various engineering and technological inventions that have truly revolutionized the life and paved the way for the more to come. These innovations of all time that literally lay the foundations of the modern world that where we live in today. I just named few of the innovations which has taken place in recent years. In civil engineering, 3D printing technology, remote sharing of the data, kinetic roads, asset mapping, 3D city modeling, solar roadways, concept, green roof systems, waste plastic roads, modular construction, and self-healing concrete are the latest innovations in civil engineering. Coming back to the mechanical engineering, IoT is the backbone of the industrial revolution. With the IoT, advancement starts in the industry. It helps to become most of the process in the industry more automatic, and IoT helps to achieve the accuracy to reduce the unnecessary time. And printing industry changed the way of making parts, objectives, or more. From the invention of 3D printing, it was nice journey, all the start of 6D printing. Today, 4D printing and 5D printing are the new milestones that today industries have. The solar system changed the ways of generating energy. It is the best source of renewable energy technologies. Solar windows are the new grooming technology. With this, it is possible to generate electricity by getting the sun rays transferred into energy. If you come to the electrical engineering, notable recent innovations in electrical engineering are specifically medical engineering, where the robotics and augmented and virtual reality are extensively used today. Smart grids, electrical vehicles, wireless power transfer, wireless wearable technologies, artificial intelligence, the energy-saving lighting technologies, etc., comes under the electrical engineering. And the innovations in electronic and communications is AI-enabled sensors, merging hardware and software to collect and validate critical data will be the major part of the use of the cases of the consumer wearables, the medical devices, industries, etc. Similarly, digital biomarkers, natural language processing, edge computing, synthetic data, etc., comes under that category. Similarly, in the computer science,
A large number of innovations are taking place in computer science, like artificial intelligence, edge computing, quantum computing, robotics, cybersecurity, bioinformatics, data science, and full stack development, virtual reality, and augmented reality, and many more. Similarly, if you look at the transport engineering, self-driving cars, smart bicycles, multi-directional elevators, next generation lithium-ion batteries, hypersonics, air travel, etc. The innovations in healthcare are innumerable, and many new innovations are coming up in healthcare. And this in particular international conference is being organized by JNTU as a part of the Golden Jubilee celebrations. Coming back to this international conference, I would like to, tell you two things. Normally, the international conferences will be conducted at the departments level. But this time, we have decided that because of the Golden Jubilee year of JNTU, we have decided that entire university, all the entire engineering courses, subjects will come together and conduct an international conference in almost all existing subjects of the JNTU. This is what is happening for the first time in the, not only in JNTU history, but it is happening in any university history. And today, there are a large number of delegates from different countries, and many have come from almost all the universities throughout this country. And I welcome all the guests here, and to have a better interaction with all the presenters who are presenting their papers, and have an interaction. And I'm very sure that this kind of interaction will help all our students, faculty, and all the participants to exchange the ideas on innovation and development of the subjects. Thank you very much. So thank you very much for taking us through a journey of applications of transdisciplinary and also interdisciplinary nature of latest developments in engineering and technology. May I now invite Dr. R. Sridevi, Professor of Computer Science and Coordinator of Center for Excellence in Cybersecurity, to read the brief note of profile of Honorable Minister Sri Vemula Prashant Reddy Garu. A very good afternoon to all the dignitaries and guests. నేనే పరిచయం చేసుకుంటా. I introduce myself. So I am a civil engineer too. And happy Engineers Day, all of you. Engineers Day శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ. ఐటీ, ఇండస్ట్రీస్, మున్సిపల్, అర్బన్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్గా ఉన్నటువంటి గౌరవనీయులు కేటీఆర్ గారికి, అంతేనా? వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పద్మశ్రీ మోహన్ రెడ్డి గారికి, ఉన్నత విద్యామండలి చైర్మన్ ప్రొఫెసర్ లింబాద్రి గారికి, ప్రొఫెసర్ గోవర్ధన్ గారికి, రిజిస్ట్రార్ గారికి, అట్లాగే జేఎన్టీయూకు సంబంధించినటువంటి ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అందరికీ, ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా పెద్దలకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, స్టూడెంట్స్కు నా బెస్ట్ విషెస్. అయితే యాక్చువల్గా నేను పిలువని పేరెంటాన్ని ఇక్కడికి, అయినా కేటీఆర్ గారు నన్ను తీసుకొచ్చారు బలవంతంగా. అయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇక్కడ 90% ఇంజనీర్సే ఉంటారు. సరే, ఇవాళ ఇంజనీర్స్
డే శుభాకాంక్షలు చెప్పొచ్చు కదా అని చెప్పి నేను ఇవాళ వచ్చిన మీ దగ్గరికి. అండ్ అయితే ఇవాళ ఈ న్యూ ఇన్నోవేషన్స్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ సెమినార్ ఏదైతే ఉందో ఈ విషయంలో మాకు మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి మా నాయకుడు మా కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడు కూడా చెప్తూ ఉంటారు, ఏ కొత్త ఆవిష్కరణ అది ఇంజనీరింగ్లో కావచ్చు టెక్నాలజీలో కావచ్చు, ఎనీ న్యూ ఇన్నోవేషన్ అది సామాన్య ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలి, ఉన్నప్పుడే ఆ ఇన్నోవేషన్ సక్సెస్ అవుద్ది అని చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా కేసీఆర్ గారి మాటని మీ అందరికీ మరొక మారు నేను మనవి చేస్తున్నా. మీరు చేయబోయే డెలిబరేషన్స్ కావచ్చు, మీరు చేయబోయే చర్చలలో ఆ అంశాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పి మీ అందరికీ నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నా. అట్లే ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం హైదరాబాద్ నగరం గౌరవ మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారి అపారమైన ప్రతిభ కృషితో ఇవాళ ఐటీ రంగం ఎక్కడున్న ఐటీ రంగం ఇవాళ ఆకాశానికి ఎత్తుకెదుగుతూ ఉన్నది. మన ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ 5 times పెరిగిపోయినాయి. ఐటీలో ఎంప్లాయ్మెంట్ 2 లక్షల ఎంప్లాయ్మెంట్ డైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటే ఇవాళ 6 లక్షల ఎంప్లాయ్మెంట్ డైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్కి వచ్చింది. ఇవాళ 3 ఉద్యోగాలు ఈ దేశంలో లభిస్తే ఆ 3లో ఒక ఉద్యోగం హైదరాబాద్ యువతకు దక్కుతూ ఉన్నది. ఇదంతా కూడా వారి కృషే, వారి పట్టుదలే. అట్లాగే వారు ప్రాతినిధ్యం వారు ఇంకో డిపార్ట్మెంట్ చూస్తున్న ఇండస్ట్రీస్ విషయానికి వస్తే స్పెషలీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగంలో ఇవాళ అపారమైన ప్రగతి ఇవాళ మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ దూసుకుపోతూ ఉన్నది. ఎక్కడెక్కడ ఉన్నటువంటి పారిశ్రామికవేత్తలను తన వాక్చాతుర్యంతో తన ఎఫర్ట్స్తో ఇవాళ కేటీఆర్ గారు హైదరాబాద్ నగరానికి తీసుకువచ్చి ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ నెలకొల్పే విధంగా వారు చేస్తూ ఉన్నారు. తద్వారా మన తెలంగాణ యువత హైదరాబాద్ యువతకి దాదాపు ఇండస్ట్రియల్ రంగంలో 16 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇవాళ సృష్టించబడ్డాయి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. ఈ గ్రోత్ మామూలు గ్రోత్ కాదు. 8 సంవత్సరాల క్రితం ఏముండే, 8 సంవత్సరాల తర్వాత ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతున్నదో మేధావులైనటువంటి బుద్ధిజీవులైనటువంటి చదువుకున్న వారైనటువంటి మీరందరూ కూడా గ్రహించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. అట్లనే ఇవాళ వారు ఐటీ రంగంలో టీ హబ్ అనొక కొత్తదాన్ని సృష్టించి ఉద్యోగాలు చేయడమే కాదు, ఉద్యోగాలు ఇచ్చే స్థాయికి యువత పెరగాలి, ఎంటర్ప్రెనర్గా ఎదగాలి అని చెప్పి ఇవాళ ఐటీ హబ్ ద్వారా ఎంతోమందికి అవకాశాలు లభించే విధంగా కేటీఆర్ గారు కృషి చేశారు. అది మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంతకుముందు చెప్పడం జరిగింది. అట్లే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగంలో టీ వర్క్స్ అని ఒకదాన్ని కొత్తగా ఇప్పుడు ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు. అక్కడ కూడా కొత్తగా ఎంటర్ప్రెనర్ అని ఉంటే మీ ఐడియాల్ని ఆ మిషన్ దగ్గర పోయి మీ ఐడియానికి ఒక జీవాన్ని ఇచ్చి మీ ప్రొడక్ట్ని ప్రపంచానికి చూపెట్టే అవకాశం ఇవాళ కేటీఆర్ గారు ఇస్తూ ఉన్నారు. మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ అందరికి కూడా ఇది చాలా లాభం కాబోతుంది అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నా. ఇట్లా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి డైరెక్షన్లో మన మంత్రి కేటీఆర్ గారు ఇన్ని రకాలుగా అభివృద్ధికి ఇవాళ దోహదపడతా ఉన్నారు. దాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలి మీరందరూ. ఉద్యోగాలు సంపాదించడమే కాకుండా మీరే 10 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే దిశగా మీ చూపు ఉండాలి, మీ ఆలోచన ఉండాలి. మీ అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. జై తెలంగాణ, జై హింద్. So thank you very much for highlighting the issues of employability and employment opportunities and entrepreneurship. Thank you, sir. May I now request the chief guest. Sorry, I'm just mistaken. Dr. M. Manzoor Hussain, sir, Professor of Mechanical Engineering and Registrar of JNTUH, to read the brief profile of Sri KTR Garu. Thank you, sir. Let us have brief few minutes. వద్దు మ్యామ్, ఇప్పటికే లంచ్ టైం అయింది మీ అందరికీ. థ్యాంక్ యూ ప్రొఫెసర్ మన్సూర్ హుసేన్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఐఎమ్ షూర్ యూ హ్యాడ్ లాట్స్ ఆఫ్ నైస్ వర్డ్స్ ఫర్ మీ. థ్యాంక్ యూ.
Andarki namaskaram. Avanar andru? I'm sorry I'm standing between you and your lunch, so I'll try and keep it brief. Aagalaitunda? Aitaleda? How many non-Telugu speakers in the audience here? Very few. Anybody in the front rows? Any non-Telugu speakers at all? I'm trying to figure out if I have to speak in Telugu or English, so that's all I'm saying. All right, a few of you. Shrikant, you need to learn Telugu, by the way, quickly. Firstly, Gauranilu, Peddalu, Honorable Minister for Roads and Buildings, my elder brother, who's been very effusive all morning. Thank you so much, Prashant Reddy Garu, and a fellow engineer. I think you should welcome him with a good round of applause, Prashant Reddy Gariki. Your Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru Technological University, Peddalu Katta Narasimha Reddy Garu, Professor Narasimha Reddy Gariki. Gauranilu Padma Shri, my friend, philosopher, guide, mentor in a lot of ways, Shri BVR Mohan Reddy Garu. Telangana State Higher Education Council Chairman Garu, Peddalu Professor Limbadri Garu. Gauranilu, mi JNTU Rector Garu, Govardhan Garu. Professor Manzoor Hussain Garu from Hyderabad Central University, the registrar there. Professor Tara Kalyani Garu, the convener of ICIET. And more importantly, I think to all the distinguished delegates who have come from various parts of India and possibly also from various parts of the world. And I think last, I've saved the best for the last, the students of JNTU, all my sisters and brothers and my young sisters and brothers. I wish you all a very happy Engineers Day. Andarki kuda Engineers Day sandarbhanga hridayapurvakanga shubhakankshalu. Before I go into my formal speech, I just wanted to say a few things. I have a lot of friends from JNTU, who've studied here, who've passed, who have excelled in life, and who actually, some of them actually work with me. I have my chief engineer in HMDA, Shri BLN Reddy Garu, who's also an alumnus of Antena. Thank you. And I have lots of colleagues, lots of friends from JNTU. I have Raj Shekhar Garu here. Raj, I think you should just... Raj is a senior of mine, actually. He's far older. He looks young, but he's far older. He's also from JNTU. And I have many, many other friends. So just wanted to acknowledge all of them and thank you for having us here. About 2.5 years ago, Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi Garu, he had actually called for a meeting in New Delhi with all the political parties and representatives of political parties. And the theme of the meeting was how to, on the eve of 75th year of independence, how do we create new India? How do we ensure that the next 25 years, post 75, will be vibrant, will be, enough of time to make India a first world country? That was the theme of the meeting. So on behalf of the Telangana Rashtra Samiti, as deputed by our Honorable Chief Minister, KTR Garu, I participated in the meeting and I gave him my 2 cents. I told him, sir, if you're serious about making India a truly first world nation, making India truly a first world country, a developed country, in the league of the US, the UK, Germany, France, and other nations, we have to follow the 3I mantra. He was very curious. He said, what is the 3I mantra? I told him, sir, the first I is innovation. A lot of times when people talk about innovation, and even here in the terms of engineering, he has not just given us enough latitude to create new institutions, innovative institutions. He has also innovated with policy. What am I saying? There was an industrial policy in the United State of Andhra Pradesh much before Telangana state ever came into being. But when the new state of Telangana was formed, our Honorable Chief Minister, he called various industry bodies into a room like this. He sat with them for 7 hours. He let them speak. He was hearing, he was listening. He let them speak. They all poured out their woes. They said, sir, there is no power. There is no guarantee when I'll get a permission. I don't know when I'm going to get my promised fiscal incentives, etc., etc. They reeled out a number of issues. You know what he did? He said, let's do one thing. I've heard you for 7 hours. I'm going to do this.
I'm not going to try and reinvent the wheel. I'm not going to start from scratch. I'm going to send a team of brilliant officers to various countries which have excelled in ease of doing business. We will take their policies, we'll take certain elements from those policies, imbibe them, form the new policy for Telangana, new industrial policy for Telangana, and we'll come out with our own ideas. This was in July 2014, just about a month after the new state came into being. By November 2014, in the Telangana state legislature, we had enacted a new legislation called as TS-IPAS. Now, what does TS-IPAS mean? TS-IPAS basically stands for Telangana State Industrial Project Approval Self-Certification System. Industrial Project Approval Self-Certification System. How did this come about? What was the genesis? What was the thinking behind it by calling it self-certification? When an entrepreneur told Honorable Chief Minister that he did not know how long it would take for him to get a clearance from the government after he or she has applied, he said, why should you even need a clearance from the government? Just like how you have a right to education or right to information, the investor also should have a right to self-certification. As long as you certify yourselves as being in compliance with the law of the land, why should you have a government intrude into that? That was the thinking behind innovation and policy with respect to clearances. And that's how Telangana today is the first state and possibly the only state in India where if you as an entrepreneur, any of you in fact, if you want to start a factory tomorrow, you actually don't need a permission from the state government. You don't need a permission from the local municipality. You do not need a permission from the local Gram Panchayat. As long as you certify yourselves that you are going to be in compliance with the law of the land. What do I mean by compliance? The pollution norms, the building norms, the safety norms. If you're in compliance and if you believe you're fully compliant, then you can hit the ground running. You can start construction of your factory on day one. No state in India will tell you that. That is innovation. Simultaneously, because we need to know who's doing business in our state, all we have put in the legislation is that for regulatory purposes only, you have to submit an application online in the TS-IPAS portal saying, this is the nature of the business, this is the quantum of the investment, and this is the employment I am going to create, and this is, the tax I would possibly pay to the state government. And what do we do when we receive that information online? By statute, by legislation that we have enacted in the state legislature about 8 years ago, we promise all clearances in 15 days through a single window, through a single portal. Now the joke in India is, as an entrepreneur, if you go to any state in India, they'll all tell you the same thing. We have a single window system. But the joke is, there are always multiple windows behind that one single window. Hidden multiple windows. But how is Telangana different? Telangana is different because if we don't deliver on the 15-day window, on the 16th day by statute, by legislation, it's an automatic, it's a default approval given to the investor. No state in India will tell you this. And most importantly, from the 16th day, even the senior most bureaucrat, even the senior most IAS officer, if he or she is held responsible for the delay in holding up that clearance, I as a minister have the ability, I am backed, I am empowered by statute to levy a penalty of rupees 1,000 per day. So that's how innovation in TS-IPAS has resulted on the officer, on the IAS officer included. Now that's how, because of this innovation, because of this reform, in the last 8 years, in case you're thinking, this sounds too good to be true, does it actually work? It has delivered brilliantly. It has cut down red tape, it has cut down corruption, it has cut down basically the time lag, the gestation period as an entrepreneur would call it. And therefore today in Telangana in the last 8 years, we have given more than 20,000 clearances through TS-IPAS. We have been able to attract more than 2.4 lakh crores of investment and have created, as Prashant Reddy Garu pointed out, more than 16 lakh direct job potential in our state for our youth. Now that's a simple intervention, simple innovation in policy. Just to give you an example. When I said the 3I mantra to the Prime Minister, the first I, like I said, was innovation. The second I is infrastructure. What do I mean infrastructure? John F. Kennedy
when he was the President of the United States, had famously said, you know, America does not have good highways because it is a rich country. America is rich because it has good highways. That goes to show you how important infrastructure is in a nation's growth. When I say infrastructure, I just don't mean roads or buildings. When I say infrastructure, I mean infrastructure of all kinds. Infrastructure will include power, electricity. It will include water, drinking, and also irrigation. It will include roads, buildings, of course. It will include social and physical infrastructure. I mean, infrastructure can be of various kinds. Now, infrastructure is important for a nation like India because today, just to give you an example, if you look at the electricity needs of our country, we have more than 600,000, 6 lakh villages in our country, and we have a few thousand cities and towns in our country. 75 years after independence, I don't know how many of you know this, but India is still not fully electrified. Not every single village, not every single home in India actually has electricity, even after 75 years. You may have read in the newspapers recently, when our country recently elected the new President of India, Srimati Draupadi Murmuji, after she got elected, after she got nominated as a President of India candidate, her village in Odisha was electrified. This is a harsh reality. See, we are the privileged bunch sitting in Hyderabad, in a city like Hyderabad, and all other, in a state like Telangana, where we give 24/7 power to our farmers, where our power supply is improved dramatically after KCR Garu has become the Chief Minister. We are the privileged bunch. But there are still numerous villages, numerous areas which are languishing without electricity. Now, why am I mentioning this to you? Because the mismatch between the supply and demand again needs a bit of jugaad and innovation. Our country's total installed capacity in electricity is about 4,06,000 megawatts, all forms of power included. It includes firm power, infirm power, thermal, nuclear, hydel, wind power, solar power, all kinds of power, biomass, etc., etc. Now, the total needs of our country, the total electricity demand, the peak demand of our country, which we have ever hit in 75 years, was on the 22nd of June this year, on summer solstice. 21st of June is summer solstice, the longest day in the year, as most of you may know. This year, our peak demand was 2,12,000 megawatts. Our base load is 2,40,000 megawatts. Our total installed capacity is 4 lakh megawatts. Yet we have villages without electricity, yet we have houses without electricity. Now, why is that? Because of this gross mismatch between demand and supply. Demand is there, there's plenty of villages which are lacking. There's industry who wants to run in 3 shifts. And in Gujarat recently, in summer 2022, the Gujarat Vikas Nigam had issued a notice saying there would be power holiday for 2 days in a week. Fortunately, in Telangana, we don't have that situation. The point I'm trying to make is, we have this gross mismatch which needs to be synced. In this country, electricity apart, in this country, we are blessed with beautiful rivers, lifelines. We have Himalayas on the top, and there are rivers emanating from that. And then we have rivers from across the border, from Pakistan, from Afghanistan, from China, etc., which flow into us, from Bangladesh, and then eventually they flow into the ocean, of course. We have Godavari and Krishna in our state. We have Ganga, Yamuna, Chenab, Ravi, Satluj. I can go on. There's plenty of rivers. The total water availability in all the rivers combined in India is about 70,000 TMC. 70,000, 70. Now, the total requirement for agriculture in India, if you had to irrigate every single arable acre of land in India, is only 40,000 TMCs. And if you take also industrial consumption and drinking water needs, that will also add up to another 15,000 TMCs. That means we have more water than what we require. We have 70,000 available to us. Hardly we require 50,000 or 55,000 to satiate our needs, to completely saturate all requirements for farming, for drinking water, and also for industrial consumption. Yet, Telangana is the only state in the country in 75 years of history of independence
to have provided a portable drinking water connection to each and every home. 27 other states have not been able to do it. The point I was trying to make to the Prime Minister is, we have water, we have demand, we have supply. You just need to do the mapping. You need to ensure the proper engineering happens, the proper orchestration happens in such a way that no drop of water goes waste into the ocean. The point I was also trying to make to the Honorable Prime Minister is, we see reports of farmer suicides and farm distress. That need not be the case. If a state like Telangana, do you all have your phones? Do you have your phones with you? Can I request you to please pull out your phone for a second? Please keep it in silent mode, of course. Pull out Google. Please pull out Google. And please type in the world's largest lift irrigation project. No, not you. I want Google to answer. The world's largest lift irrigation project. I want somebody to show me on the screen because I'm not trusting you. Okay, what does it say? Kaleshwaram project. Now the fact is, the youngest state in India, Telangana, which was formed only 8 years ago, was able to execute the largest lift irrigation project in the world in a short span of 4 years, flat. You're all engineers. You're all engineers. We are lifting waters from 82 meters above sea level through a multi-stage lift system using mega pumps, mega pump houses, sometimes running to the tune of almost 139, 140 megawatts, a series of pump houses and pumps. We are lifting the water from 82 meters above sea level to 618 meters above sea level to Konda Pochama Sagar. It's an engineering feat. It's an engineering marvel. How many of you have you seen Kaleshwaram pump houses or Kaleshwaram tunnels or Kaleshwaram reservoirs? Sir, I think you should take the students. I request the professors here and particularly the Vice Chancellor, please send your engineering students to actually explore this marvel of engineering, the world's largest lift irrigation project, Kaleshwaram. Basulu petti pampichandi, vallaku chupettandi, dayachesi. We will make all arrangements for you. We'll make all arrangements for you, myself and Prashant Reddy garu. I want you to come explore it. I want you to come explore it. Enduku cheptunnanante, why am I saying this? Why I'm wanting you to understand it is, you see, we lot of times Indians, all of us, we are always amusing. We are marveling at engineering feats elsewhere. Have you all heard of Three Gorges Dam? China? Vinnara? Three Gorges Dam kattadu China lo. We talk about other things that are happening elsewhere. China lo, they have built a 100-storied structure in 3 months. Paper out rastadu, manam chautam, TV lo chupedtaru, manam chustam. You know it. But we never appreciate. Our Prime Minister says, vocal for local. We should be vocal for local also, no? Our own state has the world's largest lift irrigation project, but we don't take the time out to go see it. We're more interested in seeing other things. My humble request to all of you is, if a youngest, and this was my point to Honorable Prime Minister also. I told him, sir, if a young state can do it with limited resources, a big country like India with a huge budget should be able to pull off this in a record time. If you really want to be a first world country, we have to add infrastructure, we have to improve our infrastructure. The third I, first I was innovation, second I was infrastructure, third I is inclusive growth. What do I mean inclusive growth? I'm a firm believer that talent or knowledge or wisdom is not individual. It is not, no individual is a repository of wisdom. It is not confined to a JNTU student. Innovation is not confined to a JNTU student. Innovation is not confined, or even knowledge or brain power or wisdom is not confined to a specific section or a specific set of people who are educated in a specific institution. Talent evadi abbasottu kaadu. ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు బుర్ర ఈక్వల్గా ఇచ్చాడు. దానికి ఎట్లా పదును పెడతాము, దాన్ని ఎట్లా వాడతాము, దాంతో ఏం సాధిస్తాము, ఏం క్రియేట్ చేస్తాము, that is our ability to put to test. Point I'm trying to make is, see, think about it for a minute. We're always wondering about, see, all of you are here, all of you use Google. Please raise your hand if you do. YouTube, Facebook, Twitter, Insta. How many of these are products which have been created by Indians? None. See,
See, we take a lot of pride in Sundar Pichai being Google CEO. చూడండి ఇందులో ఎన్ని ఇండియన్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి కొద్దిగా ఓపికగా ఆలోచించండి. దే వోంట్ ఈవెన్ బి వన్. చుట్టూ చూస్తే అయితే చైనీస్ ప్లాస్టిక్ వస్తువులు ఉంటాయి, చైనీస్ ఫర్నిచర్ ఉంటుంది, లేదా మనం వేసుకునే బట్టలు కూడా సగం చైనా నుంచి వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే ఎక్కడో ఈ 75 ఏళ్లలో ఇండియా హ్యాస్ లాస్ట్ దట్ spunk, that spirit, that ignite that we need, that small little thing that we need, that small ignition that we need. ఎక్కడో అది పోయింది. Why am I saying this? ఇప్పుడే నేను ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళాను. అక్కడ ఒక ఆయన చెప్తున్నారు, I went to a Quality Circle Forum of India meeting. అక్కడ there was a gentleman who was speaking and he said, I'm amazed by what China has done in the last 25-30 years. Let me tell you a small story. Exactly 35 years ago, back in 1987, 1986, the economy, the size of the economy of two countries, India and China, was almost the same. We're almost, population wise చూసుకుంటే మనం 140 కోట్లు, వాళ్ళు 148 కోట్లు అనుకుంటా, thereabouts. The size of economy of both China and India in 1986-87 was $470 billion. $470 billion. Cut to 35 years later, today, present time, 2022. Can anybody tell me what the economy size of China is? $16 trillion. Can anybody tell me what the size of Indian economy is? 3.3 or $3.4 trillion. So, iddaramu running race lo okate daggara start ayyam. We both started at the same starting point. Now, China is at 16 trillion, we are at 3.3 trillion. They are 5.78 times bigger. Why and how? Enduku em jarigindi? There are three things that have happened. One, single-minded focus of the nation. They said, we are not happy being where we are. We want to be the best in the world. We want to compete with the US. We want to compete with the best of the nations in Europe. And we want to elevate our game. And they were backed by political will. Political leadership had the will, collective will, to back the country. And today, therefore, China has become the manufacturing hub for the rest of the world. China వాడు తుమ్మితే ఇక్కడ మనకు సర్ది అవుతుంది. అట్లుంది పరిస్థితి రోజు. వాన అక్కడ దుకాణం బంద్ అయితే మనకి ఇక్కడ మాస్కులు రావు, మనకు మెడిసిన్స్ రావు, మనకి ఏపీఐస్ రావు, యాక్టివ్ ఫార్మస్యూటికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ రావు, ఏది రావు. అట్లా తయారైంది. China has become the factory of the world. Second thing they've done, which they've done exceedingly well, they've focused on value creation. They said, agriculture పెంచాలి, కానీ పోస్ట్ హార్వెస్ట్ ఎక్కడైతే వాల్యూ యాడ్ చేయాలో, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, ఎక్కడైతే వాల్యూ యాడ్ చేయాలి వాల్యూ చైన్లో, హౌ డూ వి మూవ్ అప్ ద వాల్యూ చైన్, దే ఫోకస్డ్ ఆన్ దాట్, దే వెంట్ ఆఫ్టర్ ఇట్ విత్ సింగిల్ మైండెడ్ ఫోకస్. అండ్ ద థర్డ్ థింగ్ దేవ్ డన్, మనమేమో ఇండియాలో వీఆర్ వరీడ్ అబౌట్ అదర్ థింగ్స్. వీఆర్ ఫోకస్డ్ ఆన్, వీఆర్ హ్యాపీ కంపేరింగ్ అవర్ సెల్స్ టు పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్. They are more focused on US, Australia, Germany, France, all the developed nations. మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? వీఆర్ మోర్ వరీడ్, నా పక్కన కూర్చున్నాడు కులం ఏంది, యువతల పక్కన కూర్చున్నాడు మతం ఏంది, ఆయన ఏం తింటున్నాడు, కాలేజ్కి ఏం వేసుకొని వస్తున్నాడు, ఏం మాట్లాడుతుండు. మనం గతాన్ని చదువుకోవడంలో బిజీగా ఉన్నాం. వాడెవడో వచ్చి టెంపుల్ గులగొట్టి మసీద్ కట్టిండి, ఇప్పుడు మనం మసీద్ గులగొట్టి టెంపుల్ కడదాం, ఆ చక్కర్లు ఉన్నాం మనం. వీఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ marching into the future to make our country a glorious nation. We are more interested in digging up the past wounds, పాత గాయాలు తవ్వుకుందాం, కెలుక్కుందాం, ఆ పుండును తవ్వి మళ్ళీ పచ్చిగా చేసి దాని మీదకి వెళ్ళి కొన్ని ఓట్లు సంపాదించుకుందాం, ఈ పిచ్చి ప్రయత్నాల్లో ఉన్నాం. కులము, మతము, ఐఎమ్ సారీ టు సే దిస్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్. Sorry to say this, but it is a fact. I'm not making a political comment here. Collectively as a nation, we need to think. If you really want to be a world-class nation, what should our focus be? నీళ్లు లేని విలేజెస్, కరెంటు లేని ఇండ్లు, సాగునీరు అందక బాధపడుతున్న రైతు, ఆయనకు మద్దతు ధర రాక బాధపడుతున్న రైతు. మనకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంకోటి కూడా తయారు చేసాం. ఆర్ కల్చర్ ఇన్ ఇండియా we're told from a very young age, from a school age, you only have 2 career options, at best 3. ఏం చెప్పారు చిన్నప్పుడు ఇంట్లో? లాయర్, డాక్టర్ అవ్వాలి, లేకపోతే ఇంజనీర్ అవ్వాలి. ఇంకో థర్డ్ ఆప్షన్ ఏంటి? అయితే గీతే లాయరో లేకపోతే ఇంకోటి. అంతేగాని ఇంకా వేరే ఆప్షన్స్ లేవు. యు ఆర్ ఆల్వేస్ టోల్డ్ టు బి అ జాబ్ సీకర్. యు ఆర్ టోల్డ్ టు బి వర్క్, యు ఆర్ టోల్డ్ ఫ్రమ్ అ వెరీ యంగ్ ఏజ్ నాట్ టు డ్రీమ్ బిగ్. ఎక్కువ తక్కువ ఆలోచించక అడ్డం పడతావు.
ఎక్కువ ఆలోచిస్తే కింద పడితే ముఖం బలుగుతుంది. అట్లా కాదు, కన్జర్వేటివ్ ఉండాలి, తక్కువ ఇది చేయాలి, మనం ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోవద్దు, అప్పు ఉండొద్దు. అంటే ద థింగ్ ఈజ్ ఆర్ కల్చరల్ కండిషనింగ్, ఆర్ సొసైటీస్ కండిషనింగ్ ఫ్రమ్ అ వెరీ యంగ్ ఏజెస్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జాబ్ కొట్టాలి అంతే. ఎవరి కిందనో పని చేయాలి తప్ప మనం 10 మందికి జాబ్లు ఇచ్చేటట్టు ఆలోచన లేదు మనకు. మనం ఎందుకు మన దుకాణం పెట్టద్దు, మనం ఎందుకు మన ఎంటర్ప్రైజ్ పెట్టద్దు, మనం ఎందుకు వరల్డ్ క్లాస్ ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేయొద్దు. ఆ గూగుల్, ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్ ఏమైనా బ్రహ్మ పదార్థాలా, రాకెట్ సైన్సా మనం కనిపెట్టలేమా? ఒక మోహన్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ సైంట్ పెట్టి ఆయన 20,000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వగలితే ఇక్కడికెళ్ళి ఇళ్ళకెళ్ళి ఒక 20-30 మంది మోహన్ రెడ్డిలు రాలేరా? సింపుల్ క్వశ్చన్. ఆయన టైంలో ఇప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పారు స్టోరీ, నా టైంలో నేను ఒక పర్మిషన్ కోసం 30 సార్లు ఆఫీసులు తిరిగిన పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పుడు సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ ఉంది. మీరు ఏమైనా పెట్టాలనుకుంటే నన్ను కలవాల్సిన పని లేదు, జయేష్ని కలవాల్సిన పని లేదు, ఎవరిని కలవాల్సిన పని లేదు. మీ అంతటా మీరు యూ కెన్ హిట్ ద గ్రౌండ్ రన్నింగ్. సెకండ్ థింగ్ యూ హ్యావ్ ఇస్, ఆనాడు మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక సైంట్ అనే కంపెనీ, ఇన్ఫోటెక్ అనే కంపెనీ పెట్టినప్పుడు ఆయనను గైడ్ చేసేటోడు లేడు, ఆయనకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ లేదు, ఏం చేయాలో తెలియదు, గ్రోపింగ్ ఇన్ ద డార్క్. బట్ టుడే you have a T hub, you have a V hub, you have your own black box center of excellence, you have a T works, you have a task. All these institutions that have been set up by the government are there for you. There is a ready-made platform for you. If you have an idea, come to us and you can walk out with a product. You can walk out with an enterprise. We'll show you funding avenues, we'll give you mentorship support, we'll do everything. Aratipandu mee chethilo pedtam, olchi tinedi mee baadhyata naadi kaadu. We'll give you everything. ఇంత గవర్నమెంట్స్ కూడా ఒక ఎనేబులర్ మాదిరిగా ఎంటర్ప్రైజ్ని సపోర్ట్ చేసే ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని అందిపుచ్చుకోకపోతే, దాంతో ట్రై చేయకపోతే, ఎక్స్ప్లోర్ చేయకపోతే, ఇన్నోవేటివ్ జీల్ ఉండి కూడా నేను చేయలేను అనుకుంటే, దెన్ జేఎన్టీయూకి ఇంకో కాలేజ్కి తేడా ఏంటి? యు గైస్ షుడ్ ఎక్స్ప్లోర్, యు గైస్ షుడ్ బీ జిలస్, టు థింక్, టు ఎక్స్ప్లోర్, టు బికమ్ ఆంటర్ప్రెనర్స్. డోంట్ జస్ట్ బీ అ జాబ్ సీకర్, బీ అ జాబ్ క్రియేటర్. నేను చేయగలుగుతాను, నేను 10 మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తాను అనుకుంటే కష్టమేం కాదు. ఇంకొక మాట చెప్పాలి నేను మీకు. See, my humble request to all of you is, you look around the world, most of you in fact I'm sure are traveling with your parents or otherwise with your friends etc. to other parts of the world as well. You can clearly see a difference when you go from India to another country and come back. You'll feel the difference. You have to realize that there are so many opportunities in the offing. If you go to the US, they're probably 50, 60 years or maybe 100 years ahead of us. If you go to another country in Europe, they're also probably a few decades ahead of us. What you need to realize is, if India has to get to that stage, even if it's an accelerated growth, whatever that other country, had to go through in terms of a learning curve, in terms of the opportunities they were able to create, same opportunities will exist in India right now. You don't need to reinvent the wheel. You just need to be able to latch on to those opportunities. There was an Amazon that was created in the US. Somebody else created a Flipkart and a Snapdeal here. You could be a copycat even if you want to succeed and create an enterprise. There are so many things you could be doing at this point in time in India because there's no dearth of capital. So I urge all of you, as part of this ICIET, to please don't confine yourself to discoveries and innovations which are purely technology or science related. Please think big. The societal needs of India, the current needs of India. In fact, your Center of Excellence, Black Buck. So your team had showed me, Anuradha Tota and her team had showed me, some things that they've done in robotics. So they were talking about autonomous vehicles. I said, India lo autonomous vehicles nadustayantara ani adigaను. ఇప్పుడు మీ జేఎన్టీయూ బయట రద్దీ ఎట్లుంటుంది, రోడ్ క్రాస్ చేస్తుందా? ఫుట్ఓవర్ బ్రిడ్జ్ ఎక్కితే తప్ప క్రాస్ చేయలేం, అట్లాంటి పరిస్థితి. ఇండియాలో మరి అటానమస్ వెహికల్స్ మనం లేన్ డ్రైవింగ్ చేయం, మనకు అలవాటు లేదు. నా దగ్గరికి ఒక 5 ఏళ్ల కిందట ఒక అమెరికన్ కంపెనీ వచ్చింది. వచ్చి వాళ్ళు they were telling me, sir, we have a beautiful new software and algorithm which will give you a trigger, which will give you an alert to your command control center if somebody cuts across into your lane abruptly. మేము మీకు మెసేజ్ పంపిస్తాము కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్కి అన్నారు. అంటే నేనన్నాను, అంటే లేన్ కటింగ్ చేస్తే నేనన్నా అట్లా కాదు, 1-వే ట్రాఫిక్లో ఎవరైనా నా మీదకి వస్తే దానికి ఒక అలర్ట్ అంటే నాకు పంపించాను. ఆయన అడిగాడు, అదేంటి సార్ అదేం అవసరం అన్నాడు. ఐ సెడ్, వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్, వెల్కమ్ టు ఇండియా. అంటే ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్, ఐఎమ్ ట్రైన్ టు టెల్ యూ సంథింగ్ హియర్. మన సమస్యలకి మనమే పరిష్కారం ఎత్తుకోవాలి తప్ప అమెరికా వాడు వచ్చి మన సమస్యలు పరిష్కారం చేయలేడు, ఎందుకంటే వాడికి అర్థం కాదు. నా బాస్ ఉంటుండే, నేను ఇదివరకు పనిచేసేటప్పుడు నా బాస్ ఒకటి సౌత్ ఆఫ్రికన్. ఆయన ఒకసారి హైదరాబాద్కి వచ్చిండు.
వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఏమైందంటే నేను అప్పుడు ఇంకా మంత్రి కాదు, మా గవర్నమెంట్ రాలేదు కాబట్టి నన్ను తిట్టొద్దు. అప్పుడు ఆ రోడ్డు మొత్తం దే రీకార్పెటెడ్ ద రోడ్, కానీ లేన్స్ మార్క్ చేయలేదు. సో రోడ్ ఏమో దాదాపు ఒక మంచి క్యారేజ్ వే విడుతుంది, దాదాపు ఒక 20 మీటర్ల విడుతున్న రోడ్డు, కానీ లేన్ మార్క్ చేయలే. మేము పోతున్నాం, నేను ఆయన ఇద్దరం కలిసి రెస్టారెంట్కో దేనికో పోతున్నాం. భయపడి చచ్చిపోతున్నాడు వానికి. ఏమైంది సార్ అంటే, ఈ సెట్ దెర్ ఆర్ నో లేన్స్, హౌ ఆర్ పీపుల్ డ్రైవింగ్ అంటాడు. సార్ మా వాళ్ళు లేన్లున్న గుసాయించుకొని వస్తారు, మీకు తెలియదు. అంటే పాయింట్ ఏంటంటే మన ప్రాబ్లమ్స్కి మనమే సొల్యూషన్స్ ఎత్తుక్కోవాలి, మన దగ్గర ఉండే సిచ్యువేషన్స్కి మనమే ఒక రెసిపీ కనుక్కోవాలి తప్ప ఎక్కడో లాస్ ఏంజలీస్లో పనిచేసిన ఫార్ములా, బే ఏరియాలో పనిచేసిన ఫార్ములా మనకు వర్కౌట్ అవుతుంటే కాదు. వీ హ్యావ్ టు ఇన్నోవేట్, వీ హ్యావ్ టు ఇన్క్యుబేట్, వీ హ్యావ్ టు ఇన్కార్పొరేట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ విత్ అవర్ ఓన్ సొల్యూషన్స్, రియల్ వరల్డ్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ రియల్ ఇండియా. దాట్స్ వాట్ యూ గైజ్ నీడ్ టు డూ, బికాజ్ వీఆర్ రేజ్డ్ హియర్. మనకి ఇక్కడ సంగతులు తెలుసు. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. నేను మంత్రి అయిన తర్వాత ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఎట్ మల్టిపుల్ గవర్నమెంట్ టు సిటిజన్ ఓరియంటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంటాయి అని చెప్పి వీ వర్ లుకింగ్ ఎట్ పెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటి. సో నేను చిన్నప్పుడు నేను కూడా నిజాం కాలేజ్లో చదువుకున్నాను. నేను ఇంజనీర్ కాదు బై ద వే, నిజాం కాలేజ్లో చదువుకున్నప్పుడు నేను బైక్ మీద పోయేటోని. బైక్ మీద పోయేటప్పుడు ఖచ్చితంగా కొద్ది దూరం పోగానే పోలీసు వాళ్ళు ఆపుతారు ఎక్కడో దగ్గర. మనకు ఆపితే 3 అడుగుతారు వాళ్ళు, లైసెన్సు, ఆర్సీ, ఇన్సూరెన్స్. ఏదో ఒకటి మర్చిపోతాం ఈ లొల్లిలో. కాలేజ్కి పోయేటప్పుడు ఏదో లొల్లి ఉంటుంది, ఆగమాగం ఉరుకుతాం, ఏదో ఒకటి మర్చిపోతాం, ఏదో మళ్ళీ పట్టుకుంటారు, ఫైన్ ఇవ్వాలి, అదంతా కథ మీకు తెలుసు, నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో నేను మంత్రి అయిన తర్వాత నేను అడిగాను మా వాళ్ళని, అరే ఒక ఆర్డినరీ సిటిజన్, ఆర్డినరీ ఎనీ కామన్ మ్యాన్, సివిలియన్ హూస్ డ్రైవింగ్ ఆన్ ద రోడ్స్, వాట్ ఆర్ ద పెయిన్ పాయింట్స్ అంటే నేను చెప్పాను, నాకు కూడా అయింది భయ్, ఇది ఒక ప్రాబ్లం, దీన్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలని అడిగిన. సో వీ డిడ్ అ హ్యాకథాన్. We said, okay, this is a pain point, this is a challenge, let's come out with a solution. We did a hackathon, and a small startup from Hyderabad, they came forward. They said, okay, sir, we have a solution. They created a wallet, M-wallet, mobile wallet, digital wallet. It's called the RTA M-wallet. అందులో ఏం పెట్టుకోవచ్చు, 3 పెట్టేసేయచ్చు ఎలక్ట్రానిక్గా. యూ కెన్ స్టోర్ యువర్ license, registration card and insurance. So next time the cop stops you, you just have to pull out your phone and show it to him, he'll accept it. So we created it, the police loved it, the transport authorities loved it. More than 25 lakh downloads. More than 25 lakh downloads. People are still using it. Point is, ఇట్లాంటి చిన్న చిట్కాలు కావచ్చు, ఇవి చిన్ననే కావచ్చు. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ నీడ్. ఇప్పుడు స్విగ్గీ ఏంటి? స్విగ్గీ బటన్ నొక్కితే నీకు ఇంటికి ఫుడ్ వస్తుంది. ఊబర్ తెలుసు కదా మీకు, ఊబర్, ఓలా తెలుసు కదా. యూ డోంట్ యూజ్ ఊబర్, యూ డూ. సో ఊబర్ ఫౌండర్ వచ్చాడు ఇక్కడికి మన సీఎం గారిని కలవడానికి. హిస్ నేమ్ ఇస్ ట్రావిస్ కెలానిక్. దిస్ వాజ్ అబౌట్ 5 years ago. So we were traveling in a car, me and Travis. I said, Travis, how did you chance upon this idea? ఎట్లా వచ్చింది ఐడియా, ఊబర్ అనే ఐడియా ఎట్లా వచ్చిందని అడిగిన. అంటే నవ్విండు, చెప్పలేదు ముందు, అదే అర్థం కాలేదు, ఇదేం చెప్పట్లేదు. I kept pestering. So he said, it's very simple. One night, me and my friend, we went out to a pub in Paris. We were up till 2. పొద్దున 2 దాకా ఉన్నాం బయటకు వచ్చి చూస్తే ఒక టాక్సీ కూడా అవుతలేడు. Then my friend said, would it not be really cool if you clicked a button and there was a taxi right in front of you? అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే, see simple things, if you look around, if you think around, if you just visualize for a minute, what are the solutions I can provide to real world problems, real world pain points. Earth shattering inventions అక్కర్లేదు, ప్రతి ఒక్కరం రాకెట్లు తయారు చేస్తామంటే కష్టం. I think we should leave that to some people. Not all of us can become space engineers. We can come out with simple interventions which will make our lives easy, simple interventions which will take away the pain from the pain points, and there in itself will lie an idea for a product. Because, and by the way, let me also tell you, thank you, let me also tell you, the only way you can come out with a world class product is jugaad. Have you all heard of jugaad? Jugaad ante telusa? Hustle. Jugaad ante innovative. For example, I'll give you a real world example of how we employed jugaad in government. We were doing a project. KCR garu mammalni pilchi CM garu, he said, I have made a commitment to the people. 3 ఏళ్లలో ఇంటింటికి నీళ్ళు ఇస్తా అని చెప్పాను. మొత్తం పైప్ లైన్ వేయాలి, ప్రతి ఊరికి పైప్ లైన్ వేయాలి. రాష్ట్రంలో 24,000 హ్యాబిటేషన్స్ ఉన్నాయి, 12,769 గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి, లక్షల ఇండ్లు ఉన్నాయి, అందరికీ ఇవ్వాలన్నారు. నేను అప్పుడు రూరల్ వాటర్ సప్లై మినిస్టర్ని, ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు మిషన్ భగీరథ వైస్ చైర్మన్. సో మా ఇంజనీరింగ్ చీఫ్ వచ్చారు, ఆయన పేరు సురేందర్ రెడ్డి గారు. సో ఆయన ముందు కూర్చున్నాడు, ఇట్లా కూర్చున్నాం, అందరం చెప్తున్నారు, సార్ చెప్పేస్తున్నారు మొత్తం. హీస్ గివింగ్ ద గ్రాండ్ విజన్, హీస్ సేయింగ్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ దిస్. గుజరాత్కి పోతే అక్కడ ఒక మీటింగ్ పెట్టినాం. సరే, దట్ వాజ్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ. అక్కడ గుజరాత్లో మనలాగా చేయలేదు. అక్కడ పోయిన తర్వాత ఒక మీటింగ్ పెడితే అక్కడ ఆయన సెక్రటరీ గారు, IAS ఆఫీసర్, ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా మాతో చాలా వెటకారంగా,
When we told him we want to complete this project in 3 years, and Etakaranga Navi annadu, sir, in a state like Gujarat, with a leader like Narendra Modi, after 12 years also we only completed 70%. What will you do in 3 years? చాలా ఎటకారంగా అన్నాడు. సరే మేము అనుకున్నాం, సరే ఆయనకు ఎక్కువ తెలుసు మాకు తక్కువ తెలుసు పర్లేదు అని we came back. When we came back, you know what we did? We had to lay 140,000 kilometers of pipeline. We had to trench the entire landscape of Telangana, 140,000 kilometers. అంత 5,000 kilometers. అంత pipeline కూడా దొరకదు మనకు, అంత పైపులు కూడా దొరకవు. What jugaad we did was, ఈ ప్లానింగ్లోనే నేను అప్పుడు ఐటీ మినిస్టర్ అండ్ పంచాయతీరాజ్ అండ్ రూరల్ వాటర్ సప్లై మినిస్టర్. ఈ ప్లానింగ్లోనే ఏం చేసినామంటే, we also decided, పనిలో పని ఎట్లాగో ఇంటింటికి నల్లా ఇస్తున్నాము, ఇంటింటికి బ్రాడ్బ్యాండ్ కూడా ఇద్దాము. ఇస్తే ఇక అదే ఏదైతే గొయ్యి అవుతున్నామో అదే గొయ్యిలో ఫైబర్ కూడా వేసేస్తే అయిపోతుంది, కేబుల్ కూడా వేస్తే అయిపోతుంది అని చెప్పి we saved almost 5,000-6,000 crores of rupees by ensuring that the fiber piggybacks on the water pipeline. So this is jugaad. You need to figure out basic solutions by thinking a bit out of the box, by trying to see how else you can synergize and synthesize new ideas and new products. So my humble appeal to all of you, I know it's all కోవిడ్ గుర్తుంది కదా, మీ కోవిడ్లో మీరందరూ ఇళ్లలో కూర్చున్నప్పుడు లాక్డౌన్లో అందరూ వర్కర్స్ పారిపోయారు, మొత్తం అందరూ పారిపోయారు. ఎక్కడ ఇంజనీరింగ్ ఏజెన్సీల దగ్గర కొత్త రోడ్లు కొత్త ఫ్లైఓవర్లు కట్టేక్కడ అందరూ పారిపోయారు. ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఉంటారు మైగ్రెంట్ లేబర్, మనకి బీహార్ నుంచి, యూపీ నుంచి, రాజస్థాన్ నుంచి అందరూ పారిపోయారు భయానికి. మేము పోయి వాళ్ళని బతిలాడి దండం పెట్టి, నాయన మీకు ఏం కాదురా మేము ఉన్నామని చెప్పి, మీరందరూ ఇళ్లలో కూర్చున్నప్పుడు నార్మల్గా ఏమవుతుంది, హైదరాబాద్లో రోడ్ వేయాలంటే రోడ్ బంద్ చేయాలంటే రాత్రిపూట మాత్రమే పని చేయాలి, 6 గంటలే దొరుకుతుంది మాకు. కానీ మీరు కోవిడ్లో మీరు అందరు ఇళ్లలో ఉన్నప్పుడు ఏం చేశాం మేము, మీరు బయటకు వచ్చేసరికి కొత్త ఫ్లైఓవర్లు కొత్త రోడ్లు, ఎట్లా జుగాడ్. Because we realized there is an opportunity for us there, so we went after it. The point I'm trying to make to all of you young girls and boys is, the government is wanting to be your first customer, the government is wanting to be an enabler for your innovative ideas. So my humble appeal, my humble request to all of you, you know, there has never been a better time to be an Indian, and that too a young Indian. You know, 50% of our population is less than the age of 27. 65% of our population is less than the age of 35. And this really is India's strength if we really have to become a truly global first world country in the next 25 years. My humble request to all of you, please think large, think on scale, think global. Do not confine yourself to being a job seeker. Be a job creator, be an innovator, be a disruptor. Do not be disheartened by failure. Celebrate failure. I think we all have limited shelf life. We all have very, very limited shelf life. Our real work life, ఇప్పుడు తీసుకుంటే మీరు, it starts from the age of 18, 19 till the age you're 60 or 65. So literally what you have is 40, 45 years of life where you can contribute something to the nation and something to the society. So my humble appeal, do not think small, think big, dream bold, and come out with world-class products. I wish JNTU and all of you the very best. Thank you for inviting me. Jai Telangana. Thank you very much, sir. Thank you very much for that wonderful, inspirational speech. I wouldn't say that, if I start saying thank you, I think it goes on once again. Thank you. I think certainly your presence has created a magical spell on all the students and all of us here. Thank you for your message on converting the challenges into opportunities and avenues of self-discovery through technology. Thank you, sir. We request everybody to be seated. May I now request to felicitate the distinguished chief guest, Sri KT Ramarao Garu. Okay.
Wondering if you could increase the natural radiance of your skin this simply? Well, you can. Isliye, I like to use the Dermaco 10% vitamin C face serum. All the active ingredients in the right percentage that your skin needs to reveal its radiance and health. And you know what? 80% of consumers have said that this serum has made their skin radiant with regular use. The Dermaco has been my go-to brand क्योंकि इसके सारे products हैं effective, fragrance free and designed by dermatologists. Your every order from their website is linked to a child that was provided better education due to your support. With the Dermaco, it's not just your skin that feels good, your heart feels good too. హలో చిరంజీవి గారు. హాయ్ అండి నాగరాజ్ గారు. లాస్ట్ టైం మీరు చెప్పినటువంటి స్టోరీ నరేషన్కి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిందండి. అండ్ కొంతమంది నేర్చుకున్నారు కూడా అందులో నుంచి ఏ పాయింట్ని ఎలా తీసుకొని ఏ విధంగా వెళ్తే బాగుంటుందని దాని మీద కూడా తీసుకుని ఉన్నారు. ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి అయితే హ్యూజ్ రెస్పాన్స్, బుక్స్కి అయితే అదే విధంగా వస్తుంది.